Ayo wakurugenzi, kijana wenu amerudi. Karibu niende guys. Nikiwa huko nilikuwa tu naona mangori mnakula hapa, nasema sasa niko na SIM card ya China, siniishi tu huko. Oh, it was beautiful man. I think once in a while wale wako na uwezo, ukipata tu time enda kwa hizi country, watu wanafanya vitu great. Ikukumbushe tu vile unaishi kwa kichaka. Because it did not take me hours to discover that I was a cave. Me have been a caveman all along. Huko nje watu wanaishi, hapa tu ni survival. But haidhuru. Tukiendelea tu, once in a while nakuwa na rushia ka story ka tu vitu nilifind very interesting huko. Some very weird. Yeah, but it is what it is, man. Different cultures huwaga tu na different ways of life. So yeah, once in a while nakuwa na wagongea. In other news, naona tumekimbiza matikiti mbaya sana. Hii tarehe 7 already as it is. Hata tukasema tufungie hapo, tumeua mbaya. We are upwards of 4,000 tickets sold. Hiyo it's the biggest we have ever done. Hakuna show yetu ishaifika numbers kama hizo. I think the biggest we did ilikuwa the Edge Convention last year. Na hiyo tuligonga 2,500 people. So sahi tuko almost double, man. So hiyo story kaende sana. Tuko na group tickets in case mnaongeaga kwa WhatsApp hapo, mnaweza shikana watu 5 mchukue group tickets kama bado uko peke yako. Bei ndio hii hapa. Yeah, tukutane hiyo 7th bana, tufanye mambo. Already tushata record ya Africa, nasikia poa sana. Yeah, hii global ndio tunakimbiza. Hii mkituweka hata hapo top 5 tutakuwa tu sawa. Tutakuwa sawa. Yeah. Okay. Tuende kazi guys. Wakurugenzi! My man! Kama kawa ukiona mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Nice. All right. Leo wadau nataka tuende moja kwa moja. Mpaka wapi? Mpaka Charles de Gaulle International Airport in France. France. Wafaransa wanaga R. So it's France. Now, on 25th of July, the year 2000, mida ya saa 9 na dakika 35 jioni. No, saa 10 na dakika 35 jioni. Kuna watu watatu pale. Either inside Charles de Gaulle Airport ama within its environment. One is a flight attendant. One is an air traffic controller pale kwa control tower ya Charles de Gaulle Airport. 2 is a lady driving from work. I think alikuwa anaenda nyumbani sababu ilikuwa mida ya jioni. And 3 is a gentleman inside his office akiwa shughuli zake za kazi. Hawa watu watatu wakiendelea na shughuli zao, the air traffic controller at Charles de Gaulle ako kwa dirisha pale akiangalia Concorde ikitake off. It was a sight to behold. Na every time that Concorde used to take off, alikuwa anakaa hapo kwa dirisha akiangalia tu in amazement as that machine took off. So ako pale anaiangalia ikitake off maze, and 1 minute into the take off, just as the thing is preparing to rotate, unajua nose up, it take off, he discovers something alarming. Moshi inianza kutoka kwa the 2 left engines, design moja serious. So of course he was concerned. Radio akaambia watu wenye wako kwa ndege, captain na wenzake wawili, wadau naona moshi inatoka hapa. But since walikuwa wameshapita ile tunaitaga point of no return,
the takeoff could not be aborted. Ikabidi wale majamaa wainue ndege waende watafute namna wataland place ingine ndio wajue shida ni nini. So as the aircraft took off, inapata ule madamu wetu akiwa anaenda shughuli zake ametoka shughuli zake za kazi, so she sees it. So by the time this lady was seeing the aircraft, it was no longer just smoke, it was now smoke and a ball of fire kwa the two engines right under the left wing. This aircraft would try to climb, lakini by the time ilikuwa inaenda like a few kilometers, clearly takeoff ikakuwa ni a problem. So this is where the third person who was working in the office saw it through his window, the aircraft tilting to the left, na akajua immediately hapa ni ngori. Aircraft ina tilt vibaya sana, inatoka moto na moshi kwa engine. Things were not right. Wala unataka tukule pause kidogo hapo. Hapa nimesema tuko tarehe 25, 25th of July 2000. Let's go back to 20 something years later, around the late 60s. Hiyo ni around 1969 thereabout. Before you guys came to know about the beautiful Airbus, kulikuwa na invention ambayo ilikuwa imefanywa na the same people, the French and the Brits. Walikuwa wamecome up na invention inaitwa the Concorde. The Concorde was a state of the art aircraft that was here to shatter records. First of all, it was the fastest plane on earth. That thing would travel to 2 times the speed of sound. Ilikuwa ni noma hivyo. Kuclear tu ile top speed yake ilikuwa inapiga 2100 kilometers per hour. 2100 kilometers per hour hata in today's standards is ridiculous. I think hizi ndege zetu commercial, ma Boeing nini na ma Airbus, ikikupigia 1000 na kitu imejaribu sana. So for that aircraft to be traveling at 2100 kilometers an hour at the time, hiyo ilikuwa hatari maze. So ili cut off travel time for significantly. That aircraft ingepiga safari ya kutoka France mpaka New York, kitu ambayo ingechukua watu 8 hours at best, hiyo kitu ilikuwa inaipiga na 3 hours tops. So it was cutting edge technology ilikuwa imetumika pale. So of course with that pia ulikuwa unaongeza pesa kidogo. It was quite an expensive aircraft, so it was for the elite, but ilikuwa inafanya kazi vile inafaa. So the first test flight ilienda I think around the early 70s thereabout, but by 1976 hawa watu walikuwa washamua, you know what, this thing is good to go, na ikaanza kazi. Not Airbus, Concorde would I think work from 76 to 2000, hiyo ni around 24 years. For 24 years, Concorde did not have a single accident. None. Super safe, ilikuwa mufti deadly. Now let's come back to the 25th of July, the year 2000. 25th of July, the year 2000 was a beautiful day, and it was a good day for most people on that flight. Why? Because ilikuwa ni flight moja ambayo imekuwa chartered na a German company kupeleka watu for an expedition, for a cruise. Unajua wakati umeshatengeneza pesa yako vizuri, unatakanga uende hiyo cruise, ni safari ya karibu wiki 3 yako ya kujibamba tu, kujirudishia shukrani for ile kazi nzuri umefanya. So most of the people in the aircraft were actually retirees. Walikuwa wanaenda cruise kujibamba. So itinerary ilikuwa namna gani? Itinerary ilikuwa watoke Charles de Gaulle Airport in France, waende Tekengori mpaka JFK Airport in New York, kutoka hapo washuke, waende waboard a cruise liner, a cruise ship, iwapeleke down the, I think ilikuwa the Americas, hizi Caribbean islands if I'm not wrong. Waende wajienjoy, wajivinjari, then iwarudishe pale and they take their Concorde back home. So ilikuwa ni safari moja deadly sana. People were really looking up to that. So the day comes, watu wanaingia shughuli zao pale kama kawaida. Crew inaingia pale matata. On this particular day we had 3 people on the flight deck, which included the captain, the first officer and the flight engineer.
So those 3. Kulikuwa na 6 flight attendants making the total crew number 9. Walikuwa total of 9 crew and 100 passengers. So in total there were 109 souls on board this particular Concorde. Flight number ilikuwa 4590 in case I forgot to mention. Now the flight ilikuwa inafaa kutoka Charles de Gaulle Airport mida ya saa 9:30. But right before wapange mambo yao watu waanze kuboard waende, the mechanics wakadiscover kuna ngori kidogo. Ngori ilikuwa pande gani? In one of the engines there was a problem with the thrust reversers. Najua unashindwa thrust reverser ni nini? Wale watu ambao mumepanda ndege, sijui kama mshai notice kitu, but anytime you come in to land, as soon as you touch down, kuna kuoga na kasauti, then unasikia ni kama kuna some braking activity. Nice. Hiyo kitu unasikiaga inakuaga as a result of the thrust reversers being in operation. What are thrust reversers? Now, hapa ndio ni muelewe thrust reverser ni nini. Lazima ni kuexplainie like for the 100th time the way propulsion works in an aircraft. So pale ndani ya engine, mafuta ikimix na hewa safi, alafu ikutanishwe na spark, that explosion waga ndio inafanya nini? Engine ina run. With that explosion comes something called exhaust gases. Hizi exhaust gases huwa zinatupwa nje ya engine. So huku mbele ndio hewa inaingilia, hapa katikati ya engine, assuming engine ya ndege inakaa hivi. Hapa mbele ndio hewa inaingilia. Hapa katikati ndio combustion ina take place. The formation of the exhaust gases ikihappen hapo inakuwa inatupwa nje through the back of the engine. Now, as the exhaust gases are being shot out, that process inafanyaga ndege inakuwa propelled. A very good example ni ukichukua chupa ya Coca-Cola ya soda, uitingishe, alafu ufungue nini? Hiyo kifuniko mbio. Si ile soda itatoka kama imeenda. Na hiyo process ya soda kutoka inafanyiaga nini hii chupa yote? Inaisukuma mbele. That is how an aircraft works. Paka hapo tuko sawa? Now, when you have that propulsion, na you need this aircraft to come to a stop haraka, uko na kitu inaitwa thrust reversers. So thrust reversers kwa ndege inakaa hivi. Si ndio engine yetu? Hapa ndio hewa inatokea. So when you engage thrust reversers, inafungaga hapa hivi. So ikifunga hapa inamaanisha ile exhaust yetu haipigwi huko nje na nguvu, so hakuna propulsion. So inasaidiaga na nini? Na braking. Otherwise, utaenda huko mwisho wa runway na uende uingie vichakani huko, ukitegemea tu zile spoilers za kawaida na brakes. Now, so our engineers discover that there's a little issue with the thrust reversers on one of the engines. So wanakuja wanaishughulikia hapo teketeke, but hii kitu inafanya nini? Inafanya hii ndege yetu inakuwa na delay ya kutoka ya around 1 hour. So badala ya kutoka saa 9 jioni, inatoka saa 10:35 jioni. That would have an effect on the outcome of this aircraft. Put a pin on it. In case nisahau, muniulize huko mwisho, hiyo effect ni gani ya hii ndege kuchelewa? Okay, now. So time imefika ya take off 16:35. So captains wanaitisha take off clearance huko, wanapewa kidogo wana taxi vizuri sana, they come and they line up pale kwa runway, na once they get the go ahead, hiyo kitu inawekwa into, unajua, full power, pap, na changamka teketeke, ready for take off. Hii kitu bana ni risasi. Within seconds waliko already washagonga the 350 km/h mark as wanakimbia hapa kwa runway teketeke. So it doesn't take long for our watu kufanya nini? Kupull ile yoke. Ilikuwa na yoke. They rotate and they take off. But right before they take off, the air traffic controller pale kwa control ana discover, kuna ngori. Ngori ni gani? Right before watu wainue nose yao,
moshi inaanza kutoka kwa one of the left engines. So the way the Concorde was built, ilikuwa na engine 4 kama ile Boeing 747 ama Airbus A340. Engines ni 4, 2 on this side, 2 on this side. But za Concorde kuna vile zilikuwa zimetengenezwa, hazikuwa zile ma engine mumezoea kwa ndege. Nani huyu anaingia saa hii wakati maneno imeshika? So 1 minute into the takeoff, the air traffic controller pale kwa tower anadiscover, wait a minute, hii kitu right before you lift off mazee, moshi inatoka kwa engine mbaya sana. Nimewashow engine ni 2 on each side. So hii side ya left mazee, it is smoking dangerously. So of course ana radio the aircraft, anawaambia wadau, sijui bana, but kutoka hapa kwangu naona mnatoa moshi deadly, mnaweza kuwa mnajua problem ni nini? Majamaa wana copy. In fact they had no idea the Concorde inatoa moshi huko kwa engine, but since walikuwa shafika ile point of no return, lazima nini na hii take off, hakuna ku disengage, you must commit. So wakadai haina mambo, wacha tuende, kuna airport mbele inaitwa Paris Le Bourget Airport, tuende tuangushe ndege hapo tujue ngori iko pande gani. So immediately an aircraft takes off, among the first things you do is to retract your landing gears. Sababu hizo landing gears zikiwa chini, basically zile magurudumu za ndege zina cause kitu inaitwa drag, sababu ya hiyo air resistance. Na sasa ndege itaki hivyo, you need this aircraft to be as streamlined as possible. So once they took off, the captain wakajaribu ku retract the landing gear, noma. So there was a problem with the landing gear on the left side. Hawa watu wetu bado wanang'ang'ana tu, kidogo kidogo ndege inaanza ku lose power. Wanashindwa, wait a minute, inaweza kuwa ni nini? Tuna operate na engine 4, mbona why are we losing power? So wakajaribu kung'ang'ana na hii kitu kabisa. They really tried. Kidogo kidogo ndege ikaanza kukani kama ina bank to one side. Wanajaribu control hivi, clearly there's a problem. Either the hydraulics ambazo zinatumika control hii kitu ziko ruptured or something, but maze control hii samo ilikuwa noma, it was difficult. So watu maze wanajaribu kuokoa ndege, but it's nothing, inaenda ikibank polepole, ina roll polepole. Then ikafika mahali wakaona hapa ni ngori. Kujaribu kurudi kwa hii airport, not happening. Kujaribu kuchukua ile direction tunafaa kwenda ndio tuende kwa the airport that we intended to go to, haiwezi. So before long, in actually under 2 minutes, the Concorde mazee ikalemewa kabisa and it came crashing down. Ikapata hoteli fulani hapo, nimesahau, inaitwa Hotelissimo. The Hotelissimo. Ikakuja ikaitandika mazee. The fireball ambayo ilierupt hapo, it was insane. Yani moto ingine ya kimataifa. Ilichukua the fire brigade 3 hours kujaribu kuzima hiyo moto. Basically because hii kitu tu ndio ilikuwa imetake off, meaning ilikuwa na full tanks. So hiyo mafuta before ichomeke mpaka ishe, it was insane. Of course mazee, there were no survivors. All 100 souls on board mazee wali perish on that accident, na wale watu walikuwa kwa hoteli 4 of them hawakubahatika, walipatikana ndani ya crash. So total 113 people perished on that day. Kulikuwa na some injuries hapo, but hazikuwa fatal. Like 6 people walipelekwa kwa hospitali sababu ya various injuries hapa na pale, but they pulled through. But for the 113 people, they were not so lucky, man. So of course bana, hii kitu inapiga France vibaya sana. In fact hata England, sababu Britain, sababu these 2 countries ndio wali manufacture ndege pamoja. Wanashindwa nini? Hii ni swara gani? In the 24 years the Concorde has been airborne, hakujawahi kuwa na single incident, a single major accident. Ni nini hii maze inafanya kitu kama hii ina happen? So immediately after wana extinguish the fire, wana collect everything wanaweza collect, but hii fire ilikuwa damage vitu vibaya sana. Like a whole hotel maze, wing mzima ya hotel ilikuwa tu ilibakishwa tu rubble tu fulani inatoshana. Yani hiyo moto ilikuwa noma. The aircraft pia ilikuwa tu ni a heap of molten rubber and aluminium and molten plastic. Man, hata wasee ku-identify ilikuwa ni ngori. In fact, like all of them, ilibidi watumie dental records kuweza ku-identify nani ndio alikuwa nani hapa. So
After the fire dies down, wana collect kila kitu, wanaipeleka kwa one of the hangars. Hangars ni mahali mandege waga zinapakiwa baadaye, so wanazipeleka to one of the hangars in the airport, then wanaanza kuzisort one by one mpaka wajue exactly what happened to this aircraft ikafanya mazee pige ngori kama hiyo yani. So after wamesort mavitu through nini wanakam wanadiscover hapa ni ngori, but wanapata ile cockpit voice recorder na ile cockpit na ile flight data recorder, zile zinaitagua black box. So wanaenda wanacheki wanaona operations za pilot zote nini, wanasikiza hiyo cockpit voice recorder, wanasikia by the pilots walikuwa wanaongea wakiulizana hapa rada imeendaje nini, kidogo control sina, kidogo wana agree twende hiyo airport niliwashow Le Bourgeois. Then chup hiyo recorder inakam inakatika, so pia hiyo it doesn't give them a clue as to what happened. Now as hawa watu wetu wamekaa pale mazee wamejikuna kichwa deadly, kuna kikosi ambayo ilienda wapi? Kwa runway huko kwenda kuangalia ni nini inaweza kuwa ilifanyika huko kwa hii runway. So as wanapiga search zao huko kwa runway nini, wanakuja wanadiscover a whole piece of rubber iko mahali kando. This piece of rubber imetoka wapi? Kwa taya, gurudumu. So immediately wanakimbia lab wajaribu ku ascertain hii gurudumu ni ya nani. So wanaenda wanapiga research zao, wanapata hii gurudumu ni ya Concorde. Hakuna ndege ingine iko na hii taya, ni Concorde ndio imepoteza hii gurudumu. So immediately wana discover so before this thing took off kulikuwa na tire burst. Hii tire burst inakujaje? Inakuwa ni ndege inatoka moshi, mara ni moto, then inaenda ina crash. It's not the first time Concorde imekuwa na tire burst. Nimewambia ile speed hiyo kitu inaenda mazee. So kila kitu about it ni nguvu. So imekuwa ikilipua mataya mbaya sana, either during takeoff ama during landing. Lakini hasa walikuwa wamepiga research moja deadly sana na hizo mataya. Walikuwa wanajua hata kuendeaje hakuna vile taya inaweza umiza ndege, design operations zinaweza kuwa jeopardized. Hizo ni research walikuwa wameshapiga na wakapiga matest kuruka. So hii gurudumu mazee ikakuwa interest hapa, lazima tuende tuangalie ni nini ndio ime happen hapo. So wakapiga investigation hapo, wakadiscover hii gurudumu vile ili burst, ili ruka ikaenda ikapiga the underwing of that Concorde, na kwa hiyo process ya kupiga underwing ili cause damage. Now hii nini yote walipata ni very accurate, sababu walienda wakapata a piece of the underwing na wakadiscover ukweli imetandikwa na kulikuwa na some trauma. So clearly itaya ili ruka juu ika puncture wing, na hiyo wing of course hapo ndio mafuta iko, so kuna leakage hapo sana ndio hii story ya moshi na moto ilianzia. But lazima pia wajiulize, mafuta peke yake haiwezi waka, lazima kukuwe na a source of heat. Source of heat ilitoka wapi hapa? Watu wanaingia upekuzi deadly, wanapata pale kwa ile landing gear wakati iligongwa na itaya, kuna some lines zilikuwa zilikatwa. Among them ilikuwa ni hydraulic lines na nini ingine, power lines. Na hizi power lines zikikatika, hizo wires zikibaki zikibembea hapo, then ziguzane tu kidogo hivi, sparks zinaweza form hapo. Na sparks zikipata mafuta inamwagika kutoka kwa tank, recipe for an inferno. So ikakuwa very clear a tire burst ndio ilifanya nini, iligonga wing hapa chini, ikakutana na wire either zikiwa ziko naked, ama hiyo nini vile iligonga huko kulikuwa na some friction ambayo ilileta heat, ama engine mafuta vile mafuta inamwagika ilikuja ikaguzana na ile moto iko kwa engine ika explode. Wanajua hii tire ndio ilifanya hii kitu yote ikafanya nini, ika happen. Now hii tire ina burst kwa nini? Pale kwa runway ndio wanarudi, wanapiga upekuzi, wanadiscover kuna kipande cha mabati ambayo ilikuwa kwa runway,
na ni mabati size fiti, like it's a strip hivi, like a good length, inaweza kuwa kitu kama a little less than a meter, alafu kama inch 2 hivi in terms of thickness. So hii mabati somehow ilikuwa kwa runway. Hii mabati imefika kwa runway aje? So wanachukua hiyo mabati, wanaenda wanaiangalia vizuri, wanaipiga research huko, watake kujua hii mabati imetoka wapi. Juu hii ndio ndege yetu ilikanyaga, ikalipua mguu, hiyo mguu raba ikaruka, ikagonga tank ikarapcha, mafuta ikatoka, hapo ndio moto ilianzia. So we need to know hii mabati ilitoka wapi. So investigations inafanyika pale, wana discover exactly 5 minutes before the Concorde took off, kulikuwa na ndege ya Continental Airlines, a McDonnell Douglas DC-10 ilikuwa take off right before. So in the process of taking off, a part of the engine covering ilikuwa ni hiyo strip ya mabati. I think juu ya vibrations na nini ilianguka. So vile ilianguka, ilienda ikalala wapi? Kwa runway. But the McDonnell Douglas took off without any incident, na ikaenda ikaland mahali ilikuwa inaenda. In fact, by the time watu wanagundua hii mabati ni ya McDonnell Douglas, it's 5 days after. Hiyo McDonnell ilifika kitambo na ikaendelea na maisha, ni kama nothing has happened. So wana contact wenye hii ndege, the McDonnell Douglas, wanapata iko somewhere in the States, na wanatuma investigators mpaka huko, na ukweli wanafika, wanapata McDonnell Douglas is missing part of the engine covering, ambayo ndio ile ilikuwa wapi? Kwa lami huko. So as this aircraft was taking off, iliangusha hiyo mabati, na hiyo mabati ndio Concorde yetu ilikuja ikakanyaga while it was in the process of taking off, na hapo ndio tire ilibust, ile raba ya kutoka kwa tire ikakatika, and it was catapulted up to the fuel tank, ikachapa fuel tank ikarapture. Hiyo mafuta either ilienda kwa engine ama ilikutana na naked wires, sababu apart from just the fuel tank, even the hydraulic lines ambazo zinasaidia na the retracting of the landing gear zilikuwa ruptured pia, na some electrical wires zilikuwa ruptured hapo. So kulikuwa na possibility ya hizi wire kuguzana, ku create spark, na hiyo mafuta kuguzana na hiyo spark and explosion. It was such a disastrous day for those two countries, Britain na France, sababu hii ndege mazee ilikuwa imeweka kwa map mbaya sana. Hawa sewa hawajaikuwa na any incident for 24 years mazee. Then the one day wanapata ngori, inawatandika mbaya sana. So of course measures lazima zingewekwa in place maze, kuzuia kitu kama hiyo kuhappen tena. So number 1, hizo tires zikapelekwa retesting tena, na wakaenda wakazikulia research proper, wakazitengeneza in such a way that hii kitu maze hata ikilipuka haiwezi disintegrate. Juu kudisintegrate ndio ilifanya ikarushwa huko ikapiga tank, na wakapiga matest zingine za kimataifa deadly. Number 2, in case anything is catapulted to where the tanks are, tuna need to make sure that hiyo tank ikigongwa hakuna vile itarapture mafuta imwagike. So wanaenda wana coat tank mzima ndani na Kevlar. Kevlar ni ngumu sana, hiyo ndio ile material wanatumiaga kutengeneza bulletproof vests. Wanaenda seti Kevlar huko ndani, kila kitu inakuwa sawa, na hizo stringent measures za kuhakikisha hii Concorde mazee iko jeopardized, si free. Hizi vitu zinakuja at a cost. Kumbukeni, just flying the Concorde as it was such an expensive affair. So kuongeza hizi measures zingine inaendelea kufanya nini? Kuongeza budget. So after the 25th of July 2000 incident, the Concorde was rested until the following year in November 2001. Hii time yote walikuwa wanahakikisha Concorde zote zishaikuwa manufactured, zimeputiwa through hizo nini zote, hakuna ngori kama hii itawaipeleka Concorde chini tena. So after November 2001 ndio Concorde ilikubaliwa tena kurudi kufly. But mazesi macheki cost za kurani kitu zimeenda zikipanda sasa. Manze aso wanangangana na indege, wanangangana. In 2003, the Brits wanainua mkono, wanasema, uongo mbaya. No, was it the Brits or the French? The French. In 2003, May wanainua mkono, wanasema, we had a beautiful thing here, lakini the cost of maintenance imeenda juu sana. Running this thing is a problem. So sisi kama Wafaransa,
tumeinua mkono. Hii kitu tumepambana nayo, imetulemea. It was good while it lasted. Na in May of 2003, Concorde mazee ya mwisho ina fly, inakuja ina land Paris, Charles de Gaulle Airport, na zote wanaenda wanazipeleka kwa museum and they park those aircrafts for good. The Brits try, wanang'ang'ana na hiyo kitu, but 5 months later, in October of the same year 2003, even the Brits wanainua mkono, wanasema yo, we thought mazee tungeng'ang'ana na hii kitu, lakini imekuwa blanda. Yenyewe cost of hii kitu mazee, kurani kitu ni crazy. It's ridiculous. We've tried all we can. It is not making any business sense. At this point, the Airbus is doing very well. So hawakuwa wanaona reason ya kupambana na hii kitu. Na already Airbus inafanya quite a good job at it. So pia hao mazee, in October of 2003, wanaamua, you know what? Wacha hata sisi tulalishe hii kitu, and they pack all their Concords. All those Concords are still there to date. Ukienda Paris ama uende London, kuna a special museum, unaweza enda uzicheki. They were quite a marvel. Masterpiece deadly. To date, sidhani tushaitengeneza ndege inaweza enda hiyo speed. Like 2 times the speed of sound. It's insane. In a cut travels by a third. Yani, safari ya 8 hours unaigonga na 3, maze. It was quite a marvel. But it is what it is, man. Ilibidi tu walalishe hapo. Yeah. Nasikia the Chinese wameamua ku pick up from where the French and the Brits left. So wameunda kitu. Yet to see it, but nasikia it's pretty much the same principle. Pia hiyo inaenda 2 times the speed of sound. Yeah, it's a very fast aircraft. Bado hawajai launch officially, but nasikia bado iko in the works. Wacha tuone kama wa China wataturudishia hiyo kitu bwana. Tuone. There's a whole generation that imezaliwa hapa nje, hata sidhani wanajua kuna ndege ilikuwa inaitwa Concorde ambayo ilikuwa between 1976 and the year 2003. Yeah. Let's see what the Chinese will do with it. I'll see. Haya, na tunafungia hapo story ya Concorde. Tukiwa China nili experience hizo bullet trains zao. Maybe on air. This is just me. I'm not an engineer. Niko mbaya hizo story. But nafikiria teknoloji yao ya train wako na kitu inaitwa maglev huko. Maglev is short for magnetic levitation. Hiyo train basically haiguzi chini. Mnakumbuka the principles za magnets? Like poles attract and like poles repel. So wameunda hiyo train in such a way that the chuma from the train and the chuma from the track ni magnets but ni unlike poles. Okay? But hii train kuna vile mguu yake inakaa hivi. So inapita chini ya kuna a bit of it iko chini ya track na a bit of it iko above the track like this. So ni unlike poles, both hapa chini na hapa juu. Ni unlike poles. Unlike poles. Zina attract. So ni like poles. Sorry, ni like poles. Like poles ndio zo repel, good. Yes, so ni like poles. So the top part of the C ikienda C na maanisha letter C. The top part ikienda kuguza hii track inakuwa repelled. But haiwezi kuwa repelled sana sababu hata hapa chini ni like poles. So ukirepel hii ya juu ikikuja kuguza pia inapata ni like poles. So haiwezi. So this thing imelevitate hapa katikati. So basically kitu haiguzi anything. So mimi nafikiria if we were to achieve that feat again ya kutravel at twice the speed of sound, then I think our maglev is it. Juu kitu haiguzi chini. So basically ina fly. Juu kitu as at now I think inasukuma a little under 500 kilometers per hour. So nafikiria tukaiwekea propulsion mzuri tunaweza fikisha hiyo hata kama ndege inakataa. With that train I think inaweza.
By the way, train ilikuwa such a good experience, man. Although yenye mimi nilitravel nayo ilikuwa hiyo maglev, ilikuwa tu the kawaida bullet train. Hiyo haifiki so tano, inapiga kama 350 kilometers per hour. Hiyo 350 si mchezo. Traveling from the city we were in, Guangzhou, to the capital, which was Beijing, ni a distance of 2,100 plus kilometers. Basically nika kutoka hapa mpaka Zimbabwe. But tulipiga hiyo safari kwa train na a little under 7 hours. No, it was actually 7 hours and something. Tungeenda na train ya kawaida, tungepiga more than 24 hours kwa reli. Lakini hii kitu mazee, noma. Yeah. Na Kenya pia tuanze kujaribu vitu zingine kama hizi. Kuna vitu kama hizi hazifai kutulemea sana pia. Sasa train ya kwenda 350 ni kitu ya kutushinda. Hapana. Tupambane guys. Anyway, I could ramble here the rest of the day. Wacheni niachie hapa. Imekuwa true sana wadau. Tuonane katika kipindi kijacho. Adios muchachos. Peace. Nice. Thank you. Madia amenikumbusha na nilijua tu mtasahau. Na nilikuwa nimewaambia by hawa mechanics wetu kututengenezea hizi thrust reversers ikatucost 1 hour pale kwa ground. Ilikuja ikaweka hawa watu kwa ngori. Ni sababu had they taken off when they were supposed to take off, which was at 3:30, ile McDonnell Douglas ambayo iliangusha that strip kwa runway ingekuwa nyuma yao, haingekuwa mbele yao. But because of the 1 hour delay, the McDonnell Douglas took off 5 minutes before them. Naona. Sasa by them taking off after the McDonnell Douglas, ilipata sasa the Douglas imefanya mambo yake, imeangusha hiyo mabati, na hiyo ndio mabati walikuja wakakanyaga. Now, here's the saddest bit. Hii kitu iko na 4 engines. The thrust reversers not working on 1 engine was insignificant. Inasaidia kukuwa na all thrust reversers working, but 1 not working hainge affect kitu, bado ingesimama tu indege. So hata hawa watu wa maintenance wangesema, you know what, since masaa yenu imekaribia, nyie endeni, then mkirudi tutatafuta time tutengeneze, hainge affect kitu. Why they felt the need to repair it that quick, I don't know. But pia, you can't fault them. Kazi yao ni maintenance. Na wakiona kuna kitu moja ifanyi kazi, kwa nini wayachane na si waitengeneze tu iende. So hao walikuwa wanaifanya kwa raw safi out of the goodness of their heart. But hiyo unfortunately ndio ili end up kukosta wase 113 lives. But si ndio life hiyo. Life ndio inakuwaga hivyo. Thank you for that, Madi. That was the reason. Haya.